this Mauritius Dawat, huh? Yes, on occasion of Eid, Huzur. Yes. Now I understand that Salima and Khalid have gone to Paris? That's they've gone to the north of France. They've gone to the north of France. Where? To meet Salima's family. Really? Yes. That's a great news. How far north of Paris is their family? It's near Lille. Near Lille? Yes. So that's a very great news. I thought I'd seen Khalid during the Eid. I met him, but I'm sorry I forgot to tell them to come and eat with us. Later on, when I found out, they were not available. So then I rang everywhere to find out where they had gone. Your number has changed. Your telephone number has changed. Someone else answered the call at your number. They got a different number now? No, I think the telephone's not working properly. So I don't think the telephone's working properly. So. But anyway, this is a great news, eh? MashaAllah. They have gone to meet the family. They have softened towards them? It seems so. It looks like, eh? I hope when they return, then we will hear from them, inshallah. So please start. Jazakumullah. First of all, Huzur, all the French-speaking Jamaats have sent Eid Mubarak greetings to Huzur. And thank Huzur for the very nice program also that we had on Eid Day. For the whole day, it was very, very interesting. That's good. Where did you have your Eid? At home, Huzur. We had all the guests, Mauritians, Islamabad. French, everybody was at our house. Really? They were all there? Yes. Also Salima and Khalid. Achha, you had invited them. That's why they had disappeared. So, very good. Come on, let's start. Political correspondent, huh? And because this one is not political history. Hier à la radio, un archevêque anglais a dit que Jésus ne reviendra pas. Hier à la radio, un archevêque anglais a dit que Jésus ne reviendra pas. Croyez-vous que ça aura un effet pour les chrétiens? Huzur, yesterday on the radio, an archbishop here in England said that he believes that Jesus will not return. So what effect would Huzur think this would have on Christians in general? Nothing. They know it, he will never return. And they keep on repeating the same thing. And those who expect, they see that they've been expecting for the last many centuries, and still it doesn't come. So it doesn't make any difference whatsoever. They're practically atheists. Sa sainteté le calife dit que, en fait, je pense que cela n'aura absolument aucun effet sur les chrétiens. Ils savent, en fait, au fond d'eux-mêmes qu'il ne reviendra pas. Ils l'ont en effet attendu pendant des siècles sans le voir retourner. Donc maintenant, ils ont perdu cette idée. En fait, ils sont pratiquement des athées. C'est pour ça que ça ne va pas avoir un effet sur eux. Assalamu alaikum. Wa alaykum salam. Quelles sont les plus importantes choses pour obtenir le taqwa? What are the most important things to obtain taqwa? Why have you shaved your head? Ahmad sallallahu alayhi wa sallam said, don't imitate the non-believers. So nowadays the mullahs shave their head. So don't imitate them. This is taqwa. Sa sainteté a posé une contre-question en disant que pourquoi vous êtes-vous rasé la tête? Alors Huzur dit que il ne faut pas imiter les non-croyants. Et de nos jours, les mollahs se rasent le crâne. Donc ne pas les imiter, c'est ça le taqwa en fait. I know you have taqwa, but you didn't know this hadith, eh? Right. Wa alaykum salam. La question est, quand est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait-il été appelé Khatam al-Nabiyyin? The question is, Huzur, when was the Holy Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam named Khatam al-Nabiyyin? In fact, Ahmad sallallahu alayhi wa sallam was first time named
Khatib al-Nabiyyin after Hijrah, and he was called Khatib al-Nabiyyin during the last years of his ministry. You know, when his ex-slave divorced his cousin, Rasulullah's cousin, and God told him to marry her because the slave was adopted son. So it was thought that perhaps people will talk that he has married the divorced wife of his adopted son. So it was then revealed that Ahmad sallallahu alaihi wasallam is not a father of people like you, but he is Khatam al-Nabiyyin. Spiritually, he is the father of all Anbiya, but not of people like you. So don't take it seriously. He can marry the divorced wife of his ex-slave, but although he used to call him son, it does not really mean son, because the sons are those who are born out of your own blood and kith and kin. Sa sainteté le calife dit que, en fait, le saint prophète Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fut appelé pour la première fois Khatam al-Nabiyyin après l'Hégire, donc après qu'il avait émigré vers Médine. Et cela a eu lieu lors des dernières années de son ministère. Son esclave d'autrefois, lorsqu'il s'était divorcé d'avec sa femme, eh bien, Allah avait ordonné le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'il l'épouse donc l'épouse de l'ex-épouse de son ex-esclave, on peut dire. Eh bien, évidemment, comme il s'agissait de cet esclave était aussi son fils adoptif, les gens pourraient parler et se dire, mais comment se fait-il qu'il épouse la femme de son fils? Donc ce serait infamie. Et donc, Dieu a révélé que Mohammed n'est le père d'aucun de vos hommes, c'est-à-dire des hommes comme vous, mais spirituellement, il peut être le père de tous, bien sûr, de ceux qui le suivent, mais il n'est certainement pas le père d'hommes ordinaires comme vous. Donc, il peut épouser cette femme qui est la femme de quelqu'un qui n'est pas vraiment son fils, car vos fils sont en vérité ceux qui naissent de vous-même, de votre propre chair et de votre propre sang. Donc, c'est pour cela que c'est dans ce verset-là que Dieu a dit qu'il est le Khatam al-Nabiyyin, donc il est le sceau de tous les prophètes. C'est à ce moment-là que ce verset a été révélé. See, the significance of this lies in the fact that had God not designed the creation of the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, this universe, this world we know, may not have been created, because he is the last intended fruit. So this is why there is a tradition which Masih Maud ﷺ has also accepted, although there is not a strong series of those narrate, long series of those narrators well known. But the hadith says, "Lawlaka lama khalaqtul aflaq." Had not you been intended, I may not have created this creation. So that is how we call him a blessing for not only for future but also for the past, because he is the intended tree and the rest are just roots and stems, etc., etc. Sa sainteté dit que, en fait, le sens de cela, c'est quoi? C'est que si Allah n'avait pas eu le dessein depuis le début de créer le saint prophète Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, ce monde, cet univers n'aurait même pas existé. Car le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était le fruit ultime de tout cet univers, de tout cet exercice de créer cet univers. Et il y a un hadith qui a été souvent cité par le Messie prophète alayhi salam,
bien que les narrateurs, la chaîne de narrateurs n'est pas très établie, mais ce hadith est laulaka ma khalaqtul aflak, que si tu n'avais pas existé, je n'aurais pas créé ces univers. Donc c'est ainsi que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est une bénédiction non seulement pour l'avenir, mais aussi pour le passé, car c'est à cause de lui que toutes ces choses ont reçu tout ce qu'elles ont reçu. Et c'est donc que lui, il est le fruit ultime de cet arbre. Tout ce qu'il y a d'autre ne forme que le tronc, les racines, les branches, etc. Mais c'est lui le produit ultime de toute cette création. De plus de 80 ans, a confessé qu'elle était coupable d'espionnage durant la période de guerre froide. Pensez-vous qu'on devrait punir les vieilles personnes pour leurs crimes lorsque la situation de guerre n'existe plus? Hazur, recently there was an English lady of over 80 years of age who confessed to having been a spy against the British interests during the Cold War. In principle, does Hazur believe that very old and aged people who had perhaps committed these crimes in their youth during a war situation, should they be punished when that war situation does not exist anymore? Is that spy being punished? She's not. No, she's not. Told that she won't be. Yes, no? So it's long bygone things, and if she has openly confessed, it's just a matter of revealing a thing which was previously secret. It no longer matters now. Sa sainteté dit que de toute façon, cette dame n'est pas en train d'être punie, elle ne le sera pas. Elle a confessé avoir fait cela. Et donc ce sont des choses qui se sont produites dans un passé lointain, qui n'ont plus aucune valeur, aucune importance maintenant. Assalamu alaikum, Hazur. L'expression ma antum alayhi. Who are your children here? Oh, they're too young. Huh? They are too young. No, my children are not here. Not here. No, not here. No. Still with And them. he is the child of? Ahad. That's like Ahad. Ahad Banu. That's right. L'expression ma antum alayhi dans le verset 180 de la sourate Al-Imran nous rappelle le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour expliquer comment reconnaître la bonne jamaat parmi les 73, dit ma ana alayhi wa ashabi. Y a-t-il un rapport entre les deux? C'était le verset quoi, s'il vous plaît? Le verset 180 de la sourate Al-Imran. This verse, this question is based on verse 180 of Surah Al-Imran. Yes, this is the one. Yeah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. Alors Allah ne laissera pas les croyants tels que vous êtes tant qu'il n'aura pas séparé les méchants des bons. Allah would not leave the believers as you are until He separated the wicked from the good. And the question is that these words, ma antum alayhi, they remind us of what the Holy Prophet Muhammad said when he was talking about the 73 different sects in Islam, and when he was asked which one will be the one on the right path, and he said ma ana alayhi wa ashabi. Is there any link between the two? Where Allah is saying here that He won't leave the believers until He separated the wicked from the There is good. no evident link between the two. That's a separate prophecy. That Ahmad sallallahu alaihi wasallam will have, he said, he would have nothing to do with those who have got separated and got split into sects and schisms. So I don't see any apparent link between this verse. But Rasulullah sallallahu alaihi wasallam stood for the unity of God, and he created an ummah which was one. During his lifetime, during the lifetime of first Khulafa, it remained one, and it was unbroken. But when people got divided, they split further and further and further, and of these people,
it can be easily said, correctly said, that Ahmad sallallahu alaihi wasallam is not one of them. He has nothing to do with them. Sa sainteté le calife dit que je crois que c'est une prophétie séparée ici. Pardon. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit qu'il n'aurait rien à voir avec les séparatistes, ceux qui se sépareraient de sa communauté d'origine. Et donc il n'y a pas de lien apparent. En effet, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était venu pour établir l'unicité de Dieu et l'unité dans la communauté. Il a créé une communauté unifiée et unique. Donc il n'y avait qu'une seule communauté au début. Mais plus tard, les gens ont différé avec cela et se sont séparés. Donc on peut dire en toute justice que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dès lors que ces gens s'étaient séparés de sa communauté première, n'avait plus rien à voir avec eux. Donc le prophète n'avait rien à voir avec ces gens-là. Donc c'est ainsi que ces deux choses forment des prophéties séparées. Well, Salam, how are you? Le culte de diable existe sous différentes formes, dont la magie noire, le vaudou et la sorcellerie, etc. Quelle a été l'origine de ce culte? The cult of the devil, or satanic cult, exists in different forms since as long as we can remember. And for example, in the form of black magic or voodoo, or there was witchcraft, for example. What is the origin of this cult exactly? How did it come about? Satan. Satan has to be the origin of these cults. They're nothing but to mislead people. Sa sainteté dit que Satan en est l'origine. Ça doit être lui, car c'est lui qui égare les gens pour faire des choses pareilles. Salam alaikum, Hazar. Salam alaikum. Wa alaykum salam. Pourquoi le vin a-t-il été mentionné dans le Saint-Coran comme boisson du paradis? Hazur, why has wine been mentioned in particular as a drink in paradise, as a beverage in paradise in the Quran? A wine which does not intoxicate, that is mentioned. So, because people like wine here, so they can think of a paradise with wine. But Allah says, yes, there will be wine, but it will not intoxicate. It will have all the benefits of wine, whatever the benefits are. There are many benefits of the wine as well. But it will be less to intoxication. So this is a metaphor, in fact, which is used in the Quran. Neither there would be honey nor wine nor milk, canals running in the paradise, because paradise is everywhere. So it all is metaphorical, and it relates to the condition of one's heart or soul. So these are difficult things to explain to children here, but one should remember that Rasulullah Sallam was very advanced from his age. He knew relativity. While this is a concept born of during this age, when this verse was revealed that Jannat is like the heaven, the expanse of Jannat is like heaven. So Sahaba, one of the Sahabas inquired, Ya Rasulullah, then where will be Jahannam? If everywhere the entire universe comprises of heaven, where will be Jahannam? He said, in the same place. But you don't know. So these are very interesting things, but they have to be understood as metaphors. Otherwise, the same universe contains both heaven and hell. It's only a matter of your heart and soul after your death, which is being tried to be described. Huzur dit ici que
Tout d'abord, il faut dire que c'est un vin qui n'intoxique pas. Puisque les gens aiment bien le vin dans cette vie d'ici-bas, eh bien, ils songent au vin comme étant une chose certainement qui figurera au paradis. Mais Allah dit, oui, certes, il y aura le vin que vous recherchez, mais ça sera un vin sans l'élément d'intoxication. Et en effet, le vin comporte bien des bénéfices pour l'homme. Ici, donc, toute chose qui est bénéfique sera représentée comme une métaphore au paradis. Mais ce ne sont que des métaphores. Il n'y aura ni des rivières de lait, ni des rivières de miel en train de couler comme ça, parce que rien ne peut couler au paradis, donc ce n'est pas une chose physique. En fait, tout cela a trait à la condition de l'âme ou du cœur de la personne. Le saint prophète Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était vraiment un homme très en avance par rapport à son temps. Et il comprenait par exemple la relativité. Et c'est ainsi que lorsque le verset lui a été révélé qui disait que le paradis s'étendrait sur tout l'univers, tout ce que contient l'univers, eh bien ses compagnons lui demandèrent, mais si le paradis est partout, où sera l'enfer? Il dit, mais ça sera au même endroit, sauf que vous ne le comprenez pas. Eh bien, cela démontre que cela en fait n'est qu'une condition de cœur dans laquelle vous serez, où vous serez en train de passer par des épreuves, où Dieu vous fera passer par des épreuves dans l'au-delà, et ça sera une condition spirituelle, ce ne sera pas quelque chose de physique. Donc c'est ainsi que le calife a expliqué la chose et a répondu à cette question. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Une question sur le verset 95 de la sourate Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah, verse 95. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة. C'est le 95? Oui. No, I'm sorry, c'est 97. Peut-être qu'il y a une erreur là-bas. It's 97, Huzur, actually. Yes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. And of those, yes, every one of them wishes that he may be granted a life of 1,000 years, but his being granted such life shall not keep him away from the punishment. Et chacun d'entre eux souhaite qu'il lui soit doté une vie de 1000 ans, mais le fait qu'il reçoive une telle vie ne le fera pas être éloigné de la punition. So it's about this part of the verse, Zul. La question. De nos jours, la science cherche activement à prolonger la vie de l'homme. Ce verset donne-t-il une indication qu'un jour la limite de la vie humaine pourrait être 1000 ans? These days scientists are making great efforts to prolong the life of human beings. Does this verse give any indication at all that perhaps at one point in time men will be able to live to 1,000 years? I doubt if it's possible, but scientists are trying to understand the aging processes and they're trying to prolong life. At the same time, they're trying to solve the problem of ill-fed people, which according to estimates are more than half of the world population. So if they prolong life to 1,000 years, what would become of these people? You see? So God has taught us a prayer that we should be saved from Azalil Umar, from the age of dotage, when after our rise we may fall back to old people who do not understand properly, who return to their childhood state. So it is better that the scientists do not prolong this life, because this will be an attempt to resolve a contradictory riddle for them. Prolonging the life and meeting the food shortage. It's impossible. Sa sainteté dit que je doute fort du fait qu'il puisse nous prolonger la vie jusqu'à 1000 ans, mais c'est certain que les scientifiques essaient de comprendre le processus du vieillissement.
Mais en même temps, de notre côté, ils essaient de résoudre le problème des gens mal nourris dans le monde. La malnutrition donc, est un problème qui frappe plus de 50% de la population de la Terre à l'heure actuelle. Donc, s'ils commençaient à prolonger la vie des gens jusqu'à un âge fort avancé, eh bien, qu'adviendrait-il de toutes ces personnes qui continueraient à manger pendant des années où ces gens-là n'auraient pas dû être là? En fait, Dieu nous a enseigné la prière d'être sauvés du ardhal al-umri, c'est-à-dire de cette pire partie de la vie à la fin, lorsqu'on perd ses capacités, ses facultés, et on retourne à l'enfance, on peut dire, lorsqu'on devient sénile. Donc, Dieu nous a enseigné cette prière de nous sauver de cela. Donc, que les scientifiques fassent cela, je ne pense pas que ce soit une très bonne chose de prolonger la vie indéfiniment ainsi. Now, which are your children here? This one, Yes. this one, and that one. You also? And your mother? She is your mother. I see. So, he is not the son of you, that one. And this one? And that one. Both are your sons. I see. Now I understand the spread out children. It's like a network today. Yes, yes, yes. La prochaine question, s'il vous plaît. Assalamu alaikum, Huzour. C'est une question qui est la suivante. C'est une pratique courante chez les femmes athlètes de prendre des pilules pour retarder ou avancer leurs règles. Est-ce que cette pratique peut s'appliquer aux musulmanes qui veulent observer sans interruption le mois du Ramadan ou qui ont à prendre part à les examens? This is a question which has come from Mauritius, Huzour. It is a common practice with athletic type of ladies or athletes, professional athletes, to take certain pills to delay their periods so that they can take part in different competitions. Would it be permissible for Muslim ladies to do the same if they would like to do a whole Ramadan fasting, for example, or if they have exams to take? Would it be permissible? As far as the Ramadan is concerned, they should not interfere with the process of Ramadan to artificially keep all the fasts. This is not designed. But for other purposes, I doubt if it's useful, it is beneficial, because it has many side effects, these pills, etc., which are ultimately harmful for the ladies. Sa sainteté dit que pour ce qui est du Ramadan, eh bien, je pense qu'elle ne devrait pas utiliser de telles méthodes pour interférer avec le cours normal du Ramadan, car cela n'a pas été le dessein de Dieu que ce soit ainsi. Il ne faudrait pas essayer de forcer de façon artificielle. Mais pour ce qui est des autres buts, eh bien, je doute du fait que, en fin de compte, cela soit réellement utile. Pardon. Parce que ces comprimés ou ces pilules comportent des effets secondaires qui sont néfastes donc, pour la santé de la femme, et peut-être qu'il vaudrait mieux qu'elle ne les utilise pas. Assalamu alaikum, Huzour. C'est une question de l'île Maurice. Si au sein d'une famille, il y a un enfant vaccinant et un autre qui ne l'est pas, devrait-il être traité de façon différente ou égale? This is another question from Mauritius. If within one family there were some children who are wakfinano and others who are not, should they be treated in any way differently? I think all treated children should be brought up in the ideal way, but those who are wakfinao, they should be kept reminded that we have dedicated you, and when you grow up, come of age, then you do work on your own, because the parents have no right on grown-up children so that they can forcibly devote their lives. So this is the system in Wakfinao, that if they are constantly reminded that their parents had dedicated them even before their birth, so when they grow up and come of age, they should also rectify, they should also dedicate their lives to prove to fulfill the desire of their parents. That is the difference, but
even the other children should be brought up in a manner that they have a sense of dedication throughout their lives. Sa sainteté le calife dit que tous les enfants, je pense, doivent être éduqués de la même façon, et c'est la façon idéale qu'il faut utiliser. Mais par contre, pour les enfants Waqfinino qui ont été dédiés, donc c'est le souhait des parents qu'ils soient dédiés, il faut qu'on leur rappelle constamment que ce sont des enfants dédiés à vie pour le service de la communauté de la Jamaat Ahmadiyya. Eh bien, il faut leur dire que lorsque vous aurez grandi, il faudra que vous vous dédiez vous-même, car les parents n'ont pas alors le droit, lorsque leurs enfants sont arrivés à l'âge de la maturité, de les obliger à se dédier. Ils n'ont pas ce droit. Mais il faut les élever dans l'esprit, dans un tel esprit, afin qu'eux-mêmes, d'eux-mêmes, disent que oui, nous voulons nous dédier, afin qu'ils accomplissent le pieux désir de leurs parents. Mais cela ne veut pas dire que pour les autres enfants, il ne faut pas leur dire la même chose. Donc il faut dire aussi aux autres enfants qu'il faut qu'ils restent dans cet esprit de dédication à vie pour la communauté, et qu'eux aussi, ils soient toujours dans cet esprit-là, qu'ils veuillent eux aussi se dédier pour la sainte cause de la Jamaat. Why don't Muslims celebrate birthdays? La question est pourquoi les musulmans ne célèbrent-ils pas les anniversaires? The question is, why don't Muslims celebrate birthdays? Because it's useless to celebrate birthdays. If ever a birthday had to be celebrated, that was the birthday of Ahmad sallallahu alaihi wasallam. But it was not celebrated during his time, during the time of his Khulafa, nor the birthdays of any other Sahaba were celebrated during those days. So to point out that it's a useless practice, we forbid Ahmadi girls and boys to celebrate their birthdays. Huzur dit que puisque c'est une chose inutile, pardon, c'est inutile, donc c'est pour cela que nous ne célébrons pas les anniversaires. Car si jamais un anniversaire aurait dû être célébré, eh bien, ça aurait dû être celui du saint prophète Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais on constate que cela n'a pas été le cas à son époque, ni à l'époque de ses suivants, de ses califes. Donc, c'est que cela est une chose inutile. Et pour bien faire ressortir que c'est une chose inutile, nous empêchons nos petits-enfants, les garçons et les filles, de célébrer leurs anniversaires aussi. Comment Huzur célébrait-il la Eid? Quelle Eid a été la plus mémorable pour Huzur? How does Huzur generally celebrate Eid, and which Eid in Huzur's memory would be the most memorable one, or the one which Huzur liked the most in his life? You always ask difficult questions. I can't remember any particular Eid which created a very special impact on me, except that when I asked people to celebrate Eid with the poor people and to share their Eid with them, I also shared my Eid with some poor people, and that was a very special pleasure of that Eid, which cannot be likened unto other Eids. Sa sainteté le calife dit que tu poses toujours des questions très difficiles. En fait, je ne me souviens pas d'un Eid en particulier qui aurait eu un impact spécial sur moi. Pardon. Mais je me souviens d'un Eid lorsque j'avais demandé à tous de célébrer, de partager leur Eid avec des gens peut-être plus pauvres ou infortunés. Eh bien moi aussi j'avais célébré l'Aïd avec des personnes pauvres, et la joie que j'ai ressentie lors de cette Aïd-là, eh bien on ne peut pas comparer cela à une autre joie, vraiment, c'était une chose unique. Donc voilà un Aïd qui m'a marqué. Salam alaikum Huzur. Wa alaykum salam. Quand Huzur visitera-t-il à nouveau le pays d'Afrique et l'île Maurice pour rencontrer les nouveaux Ahmadis?
when will Huzur be visiting Africa and Mauritius again to see the new converts there? I was just planning to do that. I was hoping that this year or next year I'll be given a chance to Inshallah. visit Africa and Mauritius, etc. So I've been thinking of this, contemplating this. Since God has returned my health, Alhamdulillah. so as a thanksgiving, I think I should go also to these countries and revive my memories, good memories of all the African visits and particularly the Mauritian visit. The Mauritian visit was very wonderful, delicious. Hein? Pardon. Sa Sainteté le Calife dit que, en fait, j'étais en train d'y songer, de visiter à nouveau ces pays africains et aussi l'île Maurice en particulier, soit cette année-ci, soit l'année prochaine, car Allah maintenant par sa grâce m'a rendu ma santé et j'aimerais tant y aller. Et je me souviens bien de ma visite à l'île Maurice, c'était vraiment un moment très spécial que j'y ai passé, donc j'espère pouvoir y aller, Inch'Allah. Wa alaykum salam. Les phases de la lune affectent la croissance des plantes. Est-ce qu'elle affecte aussi les êtres humains? The different phases of the moon affect the growth of plants. Does Huzur believe that they also affect human beings? Yes, that's true. I have investigated this matter to find the effect of the growing moon's different phases on human beings. So I found it related to the birth of a son or a girl as well. During certain phases of moon, girls are born. During certain phases, boys are born more than girls. So I remember once I investigated it fully, I don't remember now all the details, but this was established. Similarly, some diseases are overwhelming during the first rise of moon period, and they gradually wane out as the progress of moon. So I remember I prescribed Cilicia, one of the medicines, for those diseases which have effect on human beings during the first phase of the moon, and it works. So all that is relegated to memory. I wish I had got the record in writing, but I keep on experimenting on these things. Sa Sainteté dit que oui, je pense que c'est vrai, en effet, les phases de la Lune affectent aussi les êtres humains. J'ai étudié profondément ces différents faits. Et pendant certaines phases de la Lune, j'ai remarqué que plus de filles naissent par rapport aux garçons. Et pendant d'autres, plus de garçons naissent par rapport aux filles. J'ai aussi remarqué que certaines maladies sont plus violentes lors de la première phase de la Lune et que la violence de la maladie diminue au fur et à mesure que la phase est en train de changer. Et j'ai prescrit par exemple du Cilicia en première phase pour certaines maladies, mais malheureusement je n'ai pas mis tout cela par écrit. Cela est consigné à ma mémoire. Si seulement j'avais pu le mettre par écrit à présent. C'est une question de Madagascar. Si quelqu'un est asthmatique, peut-il utiliser son inhalateur pendant qu'il est jeune? Huzur, this is a question from Madagascar. If somebody is asthmatic and is fasting, does that person have the right to use an inhaler during the fast? No, not during the fast. If he is so ill that he cannot keep the fast without medicine, he is pardoned by Allah. He should not keep that fast. Huzur est en train de dire ici que non, certainement pas pendant le jeûne. Si une personne est si malade qu'elle doit utiliser un médicament pendant le jeûne, eh bien, cette personne a déjà été pardonnée par Dieu. Donc, elle n'a pas besoin de jeûner. Ce n'est pas une obligation pour elle. C'est une question de Belgique. Quelle est la différence
entre un hadith Qudsi et un verset du Saint-Coran? This question comes from Belgium. What is the difference between Hadith Qudsi and the verse of the Quran? Practically, there doesn't seem to be any difference except for the fact that Hadith Qudsi is related to God when Ahmad sallallahu alaihi wasallam has said something in relation to God by saying that I have been told this by God. So this is Hadith Qudsi. But the verses of the Quran are fundamental. Such a hadith may not be believed in by some people, but Quran has to be believed by everybody. So the Quran has the fundamentals, and this Hadith Qudsi is bound to have some root in the Quranic verse as well. If you can't find the root, then it will pose a problem for you. All hadiths which are true, whether Qudsi or otherwise, must have been rooted in the Quran, and that is Hazrat Masih Maud faith, which he has repeatedly said, informed us that Quran should be given preference over every other thing. So hadiths, Qudsi hadiths are of a higher quality, of course, but they are founded in the Quran itself. Huzur dit que pratiquement il n'y a pas de différence apparente entre un hadith Qudsi et un verset du Coran. Sauf que le hadith Qudsi est une parole que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dite, que Dieu m'a dit ceci, à propos de lui-même ou à propos d'autre chose. Donc les versets du Coran sont fondamentaux. On n'est pas obligé de croire par exemple dans un hadith Qudsi à tout prix, mais il nous faut à tout prix croire dans les versets du Saint-Coran. Sinon, les hadiths ces hadiths Qudsi ont certainement des racines dans le Coran. Et cela est vrai de tous les hadiths, qu'ils soient des hadiths Qudsi ou non. Si ce sont des vrais hadiths, ils ont certainement une racine dans le Saint-Coran, ce qui rend ces hadiths véridiques. C'est cela la conviction ferme du Messie pour nous, et il nous a dit que donc les hadiths doivent être basés sur le Coran, mais de toute façon, c'est le Coran qui a la précédence, c'est le Coran qui a la prééminence sur toute autre chose. Donc les hadiths, sinon, ont quelque chose à voir avec le Coran, mais c'est le Coran qui aura toujours la précédence sur eux. Instead of starting a new round, I think better we return to the feast which the Mauritians have prepared for us today. Eid feast, huh? Yes. So start. Okay. On peut commencer. If we are left with some spare time, then we can return to question and answer as well. Inch'Allah. Quelqu'un peut m'aider, s'il vous plaît? Oui. Who has prepared what? Your wife has prepared this? Yes, and Show me. also these cakes. Yes. And these have been given by Mr. Ahmed Banu, and this has come from Mr. Ahad Banu, and this has come from... so please continue distributing. Yeah? They're well prepared, quite delicious, huh? This is by? Faiza's mother cooked it, I think. Faiza's mother? Yes. Maman qu'elle fait, non? Yes. Give it to Faiza. you.
And offer the same to the video cameraman as well. They are also a part of us. And take one for your wife as well. Just kuju for them? No more? Samosas? Why don't you do samosas? One for you, one for your wife. Just right. And you can take this as well. Who's prepared these cookies? These are also from Mrs. Sabeha Jawahir, Mr. Anwar Jawahir's wife. What's it come to them? So these are mishti, Bengali mishti. Good. Which juice would you like to drink? Nothing. Where are the glasses? Achha. Go. Vodka? There's another one. Yes, there's another. There's another one. And him? Two, yes, that's right. Some more mishti, And don't forget the other cameraman. Have something for yourself as well, and you can take some home as well, if you like, please. No stand on ceremonies. Now, who has done all this? To whom should we be thankful for all this? No, I think everybody participated. Everybody has participated, Yes. except you. Well, I did in a little way. Yeah, you did? Yes. In what? Well, for the juice and all of them. I see. So everybody participated. Very good.
But this you can't take for your wife. Huh? Drink here on our behalf. So we did it in good time, huh? Yes. MashaAllah. Now I'll give you some more minutes before I come for the namaz, huh? Okay? Right.